I'm Yeah. just saying that Aaron's point is, we are our community. The stronger we are, the stronger we rise and succeed. Is a threat to white supremacy, and our coming together in solidarity and unity. It's a serious threat to white supremacy and a serious threat to policy that is purposely to suppress and further oppressing our livelihood. And that's the reason why it's one of these old tactics that white supremacy would use to keep us at bay and further suppressing it so that they can continue to reign in power. Wow. You got too real for a second. I was like, this is way too real. This is way too real. But hey, that's why you're here. That's why you're here. We need to know. We need to hear these narrative. We need to hear these passionate thoughts, and we need to hear these and celebrate, come together and reflect. Aaron, I want to. You said in the introduction a little bit about how the two communities have been working together for a long time, but however, just like the success of each community, the connection and the camaraderie between the two communities have not been told about enough, have not been celebrated enough. So could you share a little bit about the history of between the two communities, and where you see that inspire us at this moment? Yeah, definitely for sure. So I think I want to just also start off with the framework that racism is taught every day, whereas our history is not. And Mm, racism is taught through our mainstream television, right? With like anti yep. Asian jokes, you know what I'm saying? Mhm. And then also just through the exclusion of people of color in our historical narratives. I think that, it was like placed really best, in this discussion that we're talking about right now. When people of color come together, that's when there's landmark historic change that changes the pathway of how this country is working, right? And so, one of the really big ones that we think about is like Frederick Douglass. We know him as an abolitionist and, the freeman who wrote his autobiography of his experience as being a slave. But also, he was one of the number one activists that was fighting against the Chinese Exclusion Act at the time, which was limiting Asian immigration into the Mhm. country, right? And then also when we look at, Black activists fighting against the Vietnam War, not wanting us to be involved in the Vietnam War, and Black and Asian solidarity during the Civil Rights Movement, how, folks came together like Bayard Rustin and Grace Lee Boggs and Yuri Kochiyama, Mhm. those three of them working together to fight not just for civil rights, but also to fight for, Asian rights as well. This was a massive turning point that changed the way how American policy worked because these communities stepped up, went out of their comfort zone, went out of their, just for their community, right? And so, Right. we are a stronger community when we're all together. And that's why this stuff is not taught in schools. We don't talk about Bayard Rustin being a Black, gay man who led marches for Asian folks. Because if folks knew that and they knew that we worked together and that when we work together, we can change the outcome of American history, that is threatening to white supremacy. That is threatening to the way how capitalism creates a competitive market that just continues, when done incorrectly, right, by corporations to continue to pollute, to continue not to provide health care, right? It is intentional, and so that's why we need months like this. That's why we need streams like this where we talk about like the power of people of color coming together to build a stronger community, to build a fairer community, to build a Mhm. more equitable community. We have the history that shows that when we work together, we can accomplish it. So I'm super excited. Hmm. Absolutely. Thank you for Yeah. that. So, just to cap what Aaron say, I totally agree with that. For me, from a perspective as a therapist who working in mental and behavioral health, there's a clear disparity in services for community of color. There's a struggle in therapists to
to find a modality and or therapy theory to treat community of color because of their trauma is so unique to their the skin color. You cannot treat trauma to African American without acknowledging the pain that they experience as African American living in United States for generation after generation. The mistreated that they receive, the racism that they have to endure, and how their talents continue to be exploited. So I totally agree that when we are come together, we understand the power of our voice, the power of our solidarity. That is when we can move so much change forward. And I think we kind of see the evidence is in 2020. We see the clear evidence in our votes, the clear evidence of how we create change in certain state and certain community as well. I mean, we talk about Black vote was the top in 2020, and then Asian vote follow through with that. So when we work together, we definitely see results in many ways, especially challenging the policy that is unfair or suppressing us. Để có thể nói về cái việc mà Aaron nói là tại sao chúng ta nhắc đến cái tháng này, là chúng ta tôn vinh và nhắc đến cái quan hệ giữa người Á Châu và và cộng đồng người da đen. Bởi vì cộng đồng người Á Châu và cộng đồng da đen vốn đi rất sâu về lịch sử, về hai bên làm việc cùng với nhau để thúc đẩy cái gọi là phong trào nhân quyền ở trên nước Mỹ. Bắt nguồn từ khi mà nếu mà chúng ta nhớ là chúng ta biết được cái người rất là nổi tiếng, đó là ông Ferguson, đúng không? Là khi mà ông có những cái câu nói như thế nào liên quan đến sự tự do ở nước Mỹ khi mình là một người da màu. Và cái đặc biệt ông cũng là một trong những người đứng đầu trong cái việc mà tranh đấu cho nhân quyền ở tại nước Mỹ. Và ông cũng là người đầu tiên để mà chống lại một trong những cái luật nó gọi là Chinese Exclusive Act, có nghĩa là cái luật thời đó cấm và không cho những người da màu nhập cư và định cư vào nước Mỹ nha quý vị. Có nghĩa là miễn là mình là người da màu thì họ cứ cho mình là Trung Quốc hết, là mình không có được vô. Thì ông là một cái người đứng lên để mà coi như là chống lại cái đó và là không đồng ý với cái việc đó. Và cộng đồng người da đen cũng làm việc rất chặt chẽ với cộng đồng người da màu để thúc đẩy và thay đổi cái hệ thống di trú của nước Mỹ nha quý vị. Chúng ta có thể có mặt ở ngày hôm nay và có thể ở đây để mà cùng nhau trò chuyện với quý vị, một phần lớn là nhờ những cái phong trào nhân quyền của người da đen khi họ thúc đẩy ở thập niên 1960 và sau này vì sự hợp tác của cộng đồng người da màu với lại cộng đồng người da đen thời đó đã thay đổi hoàn toàn về những cái đạo luật di trú và đã mở rộng hơn trong cái việc mà để mà nhập cư và định cư cho người da màu sau này. Và vì vậy chúng ta mới có được cái điều kiện để mà có thể định cư và nhập cư vào trong nước Mỹ như bây giờ. Vì vậy chúng ta có thể nhìn thấy rõ trong lịch sử cũng như đến thời điểm bây giờ, đó là khi hai cộng đồng của chúng ta hợp tác như là vai kề vai cùng nhau để mà tranh đấu cho nhân quyền và cùng nhau tranh đấu cho những cái quyền lợi cho cộng đồng của chúng ta, thì chúng ta sẽ nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt và tiếng nói của chúng ta, của hai cộng đồng của chúng ta, khi chúng ta gộp lại với nhau thì chúng ta sẽ thấy được cái sức mạnh trong cái tiếng nói của chúng ta, cái sức mạnh trong cái sự mà hiện diện của chúng ta ở trên nước Mỹ để mà thay đổi cái hệ thống chính trị cũng như là những cái đạo luật hiện tại trong lúc này. Chúng ta sẽ thấy nhìn rõ rệt trong cái sự thay đổi đó khi chúng ta làm việc cùng với nhau và cùng thúc đẩy với nhau. Wonderful. Thank you so much.